ni urupfu rukomeye cyane rwa Tom Byabagamba n'ubundi amaze ko bagenda yitaba Imana ndetse nk'uko byatangajwe mu gihugu cy'u Rwanda hose haba mu bitangazamakuru ndetse n'imbuga zitandukanye n'ubundi muri rusange. Ni amakuru yihutirwa, ni amakuru y'ubwino mfashe none kugira amagingo ngaya mawe na bamwe mu bari mu igororero n'ubundi muri rusange, cyangwa se umwe mu bafashe video ya nyuma y'uyu mugabo nk'uko uri kubona kuri screen yawe yambaye agapfukamunwa mu buryo butoroshye habe na gato mbere yo kwitaba Imana. Nakiriye amakuru y'ubwino, amakuru atunguranye, amakuru atangaje avuga ku rupfu rw'uyu mugabo n'ubundi muri rusange kugira amagingo aya ngabo ko bagenda yitaba Imana mu buryo butoroshye habe na gato. Akaba amakuru yarari kuvuga ku kijyanye n'ikintu cyatumye yicwa ndetse n'uburyo yakubiswemo kugeza apfuye n'undi mu buryo butoroshye habe na gato. Akaba ari amakuru ngiye kuba nagenda ndakuvira imuzi n'imuzingo. Yino ni Goma update ndetse twamaze ko wagenda urakanda wasanditse subscribe ugafungura akazogera kugira ngo amakuru yacu yose atandukanye azajye akugera gatanu kuri gatanu n'ubundi nkuko ubyifuza muri rusange. No kuvuga ngo rero uyu mugabo ubundi amakuru ahari cyangwa se amakuru yize twagiye duhabwa n'abatarama bacu badukurikirana ndetse banadukurikirana bya hafi by'amakuru abagezweho cyane cyane ku makuru kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'iyaga bigari. Yambwiye yuko iyo ari video ya nyuma yamufashe mbere yuko yitaba Imana cyangwa se mbere yuko bitangazwa yuko yitabye Imana. Ngira ngo nimba uri kumubona neza kuri screen yari muzima nta kibazo na kimwe afite kugira amagingo ngaya. Nkaba mfite amakuru menshi cyane agiye atandukanye ari ajyanye n'ibyavuzwe ku rupfu rw'uyu mugabo n'ubundi muri rusange. Bamwe batangaje bagira bati uyu mugabo yishwe n'iki? Uyu mugabo bamwe bavuzgaga yuko yapfuye yishwe no gukubitwa n'inkoni kugeza apfuye, bamukubise inkoni kugeza apfuye. Na makuru nagiye mabwa n'abatarama abakoje kugenda baramereza amakuru. Abandi baravuga ati uyu mugabo Tom yaramaze igihe kinini arwaye. Abandi bati ni bya politike nawe wabimenya. Ubu ngubu nibyo mbazaniye rero. Ngira ngo urabona ko iyi ngiyi ari video ya nyuma. Iyi ni video ya nyuma mbere yuko yitaba Imana. Ngira ngo kubona kuri screen yawe tugiye kuyikurikirana gato itingaruka nkuhereza amakuru gatanu kuri gatanu. Ngira ngo iyi video niba uri kuyibona ndagira ngo mbanze ngushyiremo na ko video nyako Perezida Paul Kagame ari kugaruka kuri uyu mugabo n'ubundi muri rusange. Ari kugaruka kuri uyu mugabo nemara kumushyiramo gatanu kuri gatanu ubundi tugaruka tugendera mu makuru yose agiye atandukanye. Ndaza nkurize ijambo twiko twabakina ryanya kwa Perezida Paul Kagame n'amakuru yacagizwe kugira amagingo ngaya ku rupfu rw'uyu mugabo Tom Byabagamba n'ubundi muri rusange. Mu buzima bwabo bashyira ahandi hatari aho bagombaga kujya, aho bagiye icyo gihe ni ku rugamba, aho batanga ubuzima bwabo, batanga icyo bafite cyose kugira ngo bashobore kurwana urwo rugamba nyine nk'uko kwibohora byasabaga. Uwagize uruhare rero wese nanjye ndimo muri abo ngabo, icyo twigomwe ni ukwigomwa kuvuga ngo jyewe uko ngana ntya mfite ubushobozi bumeze butya ndifuza iki ngiye kukiba. Twari dufite icyo gihe yahisemo ikintu cyo kuvuga ngo ibyo bindi byose nashobora kuba mbishyize iruhande, reka nkore kimwe gishobora kumpa uburenganzira bwanjye, gishobora kunsubiza igihugu cyanjye. Hariho rero abantu bareba gusa batareba ahandi. Icyo nuvuga ko cyaba gisobanuye ibyo abantu bigomwe muri ibyo byose. Ibindi ikibazo cyawe cyari kigari cyane, cyari kikubiyemo ibintu byinshi, ariko iyo wahisemo rero inzira nk'iyo ngiyo nanone ntabwo uyijyamo ngo nanone ukora ibyo ushaka byose. Ujyamo ugakora ibijyanye na ya nzira wafashe, inzira yo kwibohora cyangwa gufatanya n'abandi bose kugira ngo igihugu abantu bashobore kukibohora, kibe igihugu cy'abanyarwanda bose, kibe igihugu twabanamo twese, uko twaba duteye, uko twaba dusa, uko twaba dutandukanye, ariko tukita icyacu twese tugihuriyemo. Bishaka rero umurongo nanone ugomba gukurikiza, umurongo wa politiki, umurongo w'imyifatire muri iyo politiki, n'ibikorwa bigomba kugaragaza ibyo wahisemo, ku buryo n'abandi banyarwanda baba bo muri kumwe
muri iyo nzira mwafashe yo guhangana n'ibibazo mukajya no ku rugamba kunabiharanira babone ko ibyo uvuga n'ibyo ukora n'imyifatire bijyanye n'iyo nzira kuko iyo nzira ifite imyifatire ntabwo wajya mu nzira nk'iyo ngiyo ngo nurangiza abantu basigare bavuga batari we ni muntu ki akora ni ibiki ko bitatwubaka ko bitadufasha bityo hanyuma ibindi byo kuba perezida njya mbivuga kenshi sinzi niba abantu babikurikira ntabwo nigeze icyambere byose bitangira ya nzira navugaga ntabwo nigeze njya muri iyi nzira numva ko nzaba perezida cyangwa ko ari nabyo mparanira ntabwo ari byo ntabwo byigize biba rwose ndetse no mu gihe njya kuba perezida na mbere yaho gato ntabwo ari ikintu nigeze mvuga ngo ngiye kugira ntya kugira ngo nshobore kuba perezida nakoraga ibyabaga binsabwa muri uwo mwanya bijyanye twari ku rugamba n'abandi benshi nari mfite umwanya wanjye ntangiramo umusanzu nk'umuntu ibyo byose bigenda biba uko igihe kigenda gihita ubwabyo bikaba ari byo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite ntabwo ari uko nta hantu ubisaba ntabwo ari akazi nk'uko usaba akazi ukandika ibaruwa ukavuga uti nize ibi nazobereye muri ibi nanditse aha ngaha ibaruwa ngo bampe akazi nta kazi nasabye yewe nta ko kuba perezida ntabwo rero uko byaba kose rero iyo wabibaye nanone uko waba warabaye perezida kose iyo umaze kuba perezida nanone birajya muri ya nzira ndende twavugaga y'ibitekerezo n'ibikorwa n'imyifatire bijyana ganisha muri ya nzira yo kwibohora ya politiki n'ibindi wabaye perezida muri ubwo buryo ubwo hari icyo bigusaba ku buryo bw'imyifatire abo uyobora bagomba kukubonamo niba ari uwarenganijwe akaba yabonamo ko yarenganurwa cyangwa atarengana uhari niba ari igihugu muri rusange uko abanyarwanda ari umutekano ari imibereho uko bakwiye kubaho ari ibijyanye n'ubukungu ari iterambere ibi byose akenshi bigaruka ku muntu witwa umuyobozi muri uyu mwanya ari we perezida bivuga ngo ndetse n'uwabuze waburaye akabaza atari ko perezida yari ari hehe kuki naburaye iyo ni inshingano ya perezida ugomba kumenya ko ukora ibishoboka byose kugira ngo ho kugira uburara cyangwa kugira uhutara nubwo biba ariko biba hari iyo nshingano wumva ufite ugomba kubahiriza ugomba guhora uharanira kugira ngo muri rusange ushyize hamwe haboneke inzira ko igaragara ko abantu bagenda bava mu bukene abantu bagenda barushaho kuba neza abantu bagenda batera imbere mu mutekano abantu batoya bakura nabo bafata inshingano yabo ariko na bya bindi bibageraho ndetse muri abo batoya hakazavamo nyine n'abandi bayobozi ntabwo abayobozi bivuze kuba perezida abantu benshi
ku nzego zitandukanye. Iyo uri umuyobozi ufite iyo nshingano, bihera kuri perezida bikamanuka bikagera kuri urwo rwego, bikagera ku muntu ubwe ku giti cye, umusanzu ashobora gutanga kugira ngo ibi byose biboneke. Abatoya rero ubu ngubu ni byiza ko babyumva ko buri wese nawe afite uruhare, ndetse nawe ashobora kuba perezida igihe kindi. Nuko kuba perezida bitaba buri mwaka cyangwa buri myaka ibiri cyangwa buri kwezi, ubundi byari kugera ku bantu benshi, ariko imiterere yabyo ntabwo ari twe twatumye bitera gutyo, niko bimeze. Ariko bakumva ko niyo ataba perezida ashobora kuba ikindi kintu, ariko niba ubaye minisitiri, niba ubaye guverineri, niba ubaye meya, niba ubaye umwarimu mu ishuri, niba ubaye umukuru w'ivuriro, niba aho waba uri umupolisi uyobora abapolisi, uri umusirikare uyobora abasirikare, aho hose haba hari inshingano igera kuri urwo rwego ifite icyo isaba uwo muntu. Ibyo abantu basabwa, uburemere bwabyo bugenda butandukana. Ibisabwa kuri perezida birumvikana ko ari byo biremereye cyane, ariko kumanuka n'ibindi biraremereye, ariko wenda bigenda bitandukanye buryo. Ariko byose bishoboka ari uko izo nzego zuzuzanya, abantu bose buri wese akora aganisha muri ya nzira ikwiriye kuba iganwamo. Ibibazo byinshi bambajije ni ibyo navuga mu bisubizo byabyo. Arakoze cyane umukuru w'igihugu, ati ibibazo byose wambajije ko ari byinshi nibashije kubisubiza. Mbibutse yuko nyabuna no kugerageza gukora uko ushoboye kose kugira ngo ubaze ikibazo kigufi kandi kiri straight to the point. Nyabwo ndabibukije yuko kuri Twitter dukoresha amagambo 280, mwiranje amagambo muvuga aba ari amagambo make cyane, atari amagambo menshi cyane. Arakana umukuru w'igihugu akomoje avuga ati ntabwo nagiye kubohora igihugu cyangwa se kurugamba rwo kubohora igihugu nifuza kuba perezida. Binyibutsa yuko urugamba rwatangiye yibere no ku ishuri, aza kuza kujoininga urugamba nyuma ndetse aza no kururangiza. Reka tumushimire cyane. Undi ikeneye kugira ikibazo abaza, ariko abantu mu ngundi sindi kubabona neza. Inguni ziri aha ngaha. Okay, baguhereza microphone. Ngira ngo yakwegera hafi aho tumubona. How is here? Okay. Thank you very much, Mr. President. My name is Lonzen Ruggiera. I'm a researcher and publisher of Pan-African Review. At the recent executive committee meeting of the RPF, you talked about how you'll be handling issues of corruption and accountability, and how you talked about it has been interpreted differently by different commentators. And I think that I'm trying to ask whether you should give us some clarification on what you really meant on how you will be handling matters of accountability going forward. Also, you talked about how you invited young people to the convention and that you wanted them to see the problems that are around and how they may deal with them when their time comes to lead. And the question here is that you have set certain Rwandans, especially young people, have gotten accustomed to a certain standard from their president. And there is anxiety that when you are no longer president, this standard may not be there, and that Rwandans will have a difficult time to accept anybody who will not live up to the standards that you have set. And one of the solutions to address this problem is that there was a petition in the Constitution for you to revise the Constitution in 2015, and that's how you are able to continue as president. So what solution is there when that does not involve you being president? What solution is there for young people to have a president who meets the standards that you have set, but in that solution, you are not there as the president? Thank you. All right. So for the corruption part of issues of governance, I talked about last time at the RPF gathering.
the intention was, first of all, it's not the first of its kind. We have had these many discussions before. And along the path of liberation which we talked about, we have always tried to identify ourselves with good governance. And one of the central things we talked about was to fight corruption or bad governance as we go forward in this liberation journey. It's in the history of RPF. It's not a new creation. It's not something I invented yesterday. It's an RPF belief and principle. But many times we have also seen that much as we have made these claims rightly, that we should behave in this manner and we should do things like this, there is always falling short by a number of people amongst ourselves within the cadreship of RPF or outside or anywhere else, because fighting corruption is not something you expect to do perfectly or to achieve to the extent that at a certain point you have no corruption 100% and everything is okay. It doesn't happen like that. That is the reality. Much as, therefore, we are very idealistic in many cases, in equal measure, we are also very realistic. We understand this world, we understand society, we understand our obligations, in my view, in my point of view. So the purpose, therefore, I don't know why people would have gotten all kinds of messages or interpretations of what I was talking about, because I talked about issues of mismanagement, issues of embezzlement, issues of different kinds of bad behavior in our leadership, in the leadership at different levels of government, of RPF, and so on. And even singled out specific cases and individuals, and these would not have been the only ones people could single out. There are probably many more others, but you address things as, time is available and opportunity. You may use one example, punish one example to try and, give a warning to others and seek to have realignment of thinking and action of different people along the way. So that's what happened. Really, it wasn't meant for a particular individual, even for that person who was singled out that day or another. It was not so much about them. It was about reminding everyone of the responsibility we have to make sure that our country lives by the principles we have really all agreed for many years past, and what the liberation in that sense means to us or may mean to others. So it was that opportunity, that moment, I thought I need to put things clear. Some of the things I had noticed at different times had been getting out of the way, and they are on a collision course with what we've set out to do for our country and with our people, and which also has a huge cost to many things in terms of development. As you saw, even
the Auditor General and other leaders were elaborating on, things that we lost, that we should not have lost, and I was making the interpretation of what that means. So much lost means many other things lost, including lives. If you don't have medicines in hospitals that would have treated people because somebody stole the money that was supposed to buy medicines, or if people steal money that was supposed to buy fertilizer or different things that would have improved agriculture, so that people we can be food secure and so on. It means you are depriving Rwandans of this opportunity, and therefore you are really taking away, it's like you are taking their lives so simply like that as to be wasted. So that was the purpose. And again, even in trying to correct these things, I pointed out how in many cases the institutions responsible to ensure that there is this rule of law, good governance, also sometimes fall short by getting involved in some of these malpractices. I even talked about the judiciary and others. I gave examples. And so I thought I did not have any better way of expressing all this to the people than what I did. So I don't see why people would have got confused. Now, are we still together? Okay. So for the young people and then my own self, my role here and there, well, I don't see it as my fault to be trying to do what I can do. But I'm a human being with certain limitations in my capacity, certainly including that I can't create people. I can only try to influence people. I can talk to young people. I can try to inspire them. I can tell them my experience and share them with everything that I can share with them. But I have no solution of instructing anyone to do what they should be doing, or I cannot say, no, you do this and you succeed, you do this, you fail. I do not have such powers, and I don't think anyone has. But what we do is to try and just be ourselves and do things and try to match what we do with what we generally discuss and find as the right thing to do. And sometimes we point to the progress that has been made because of doing things in a certain way. But as you also started saying, you are in the same room, you're having the same conversation, the interpretation is going to be different with the different people. So maybe even